All good? Yes, sir. Yes, sir. మార్నింగ్ క్లాస్ అన్ని మంచిగా వెళ్తున్నాయా? కోడింగ్ పార్ట్ అంతా కూడా? Yes, sir. Okay, we have another 2 more days. So 14th morning we'll have an examination in Kavali for everyone. Okay, sir. Good luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, guys, 15 people are there. Okay, we'll start our session. As I said, today we'll go with one reasoning concept. Let me share the screen. Yeah, can you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay, fine. Okay, guys, in the last 6 days, like we completed the topics, averages, percentages, profit and loss and all, and I shared the PPTs as well, like for practicing. Okay, today we'll go with one reasoning concept, and tomorrow, let's say today is Thursday. Yeah, tomorrow and day after tomorrow, we'll go with ratios and proportions concept. Okay, ratios and proportions. Okay, so by that topic, like we'll close these sessions and all, and we'll have an exam on Saturday. Okay, so today we'll go with coding and decoding part. I hope you all might have heard about the topic, and some people might be feeling that it is an easy topic. Yes, of course. Okay, and in coding and decoding segment, like basically what people will think about is like coding and decoding is separate, and number series and letter series are separate and all. Okay, let me tell you a point. Okay, regarding this coding and decoding, here you might have observed that coding, okay, and decoding. What actually the coding and decoding? The word coding is something like technical terminology, but here it is not. Okay, exactly the technical. Coding and decoding is exactly, okay, we have a code, and you need to understand the logic, okay, to decode that code. Okay, so that's how like coding and decoding works. And basically we have different segments in coding and decoding. First one is, okay, based on words, okay, and based on letters, okay, and based on numbers. Okay, and basically we call these as like number series. In number series, again we have two segments. Okay, one is finding next number in the series. Okay, we have finding next number in the series, and also finding wrong number in the series. Okay, from numbers, like we have in number series we have two kind of questions. Okay, what will be the next number in the series, and what will be the wrong number in the series. Okay, let's say I'll just give you a small example. Okay, find, and also we call it as this concept, wrong term in the series is called, okay, odd one out. Okay, we can also say that, like they might give sometimes questions like find odd one out in this particular series. Okay, let's say 1 4 9 16 26. Okay, 36. Can you tell me what is wrong number in the series? 26. 26, sir. Yes, obviously. Okay, how this wrong numbers 26 like we picked out is very simple. So all the numbers are following one particular logic, and one number is deviating from that logic. Okay, so that's how like we call it as like odd one out. Okay, odd one out, or wrong number in the series. Okay, this is how like we have different segments we are going to discuss in today's class. Okay, and I'll just give you some inputs regarding this coding and decoding and number series, all these and all. And I'll share you this PPT. You will be having a lot of questions in the PPT to solve. Okay, I mean different models, and also from this particular PPT, for each and every question, whatever you are solving, okay, each and every question you will be having a solution in the note section. Okay, for each and every slide you will be having a solution. Okay, first my suggestion is don't look at the solution while you are solving. First try to attempt 1 or 2 times. What basically students will do is they will just go through one time, and if they didn't find any solution or any logic, okay, immediately they'll look at the answers. Okay, so if you do that, like what I can say that is you will not understand that logic as fast as when you look at that answer. Okay, so my suggestion is you just try to give an attempt once, twice, thrice. Okay, even you are not getting, like just give a try, take some time. Okay, and try to solve as many questions as possible from the PPT, and I'll explain you different kind of logics. Okay, and then I'll share the PPT by today. Okay, today's task is completing this entire things, words based, letters based, numbers based, all these things. Okay, so
when you talk about the things practically in coding and decoding, there is no specific category questions that you may expect in the exam. Okay, let's assume that if it is any questions from averages, I can surely say that, okay guys, these are the models you have in averages, and you can apply the same logic here. Okay, whatever the questions, you can apply the same logic or concept, you can solve the questions on averages. But there is no guarantee for this coding and decoding. Why? Because if you learn some 50 logics, they might give 50 first logic in the exam. Okay, so from this coding and decoding segment, we are going to learn, okay, how our thinking will be. Okay, it's not exactly when we solve 100 questions in the class, okay, you might get one or first question, one or first logic in the exam. Okay, we cannot assure you that, okay, you will get only this particular set of questions in the exam. Okay, let's assume that, okay, today I'm going to teach you some 50 questions. Okay, I might give some other logic which is not there in the PPT on Saturday's exam. Okay, you should be prepared for that. And only thing that you should understand from this particular topic is, okay, you should learn how to think. Okay, let's start with this coding and decoding. You will understand slowly. Okay, my point is, okay, there are so many cases where you all are seeing this coding and decoding, okay, kind of questions. And first thing you should learn, okay, alphabets. Okay, it looks funny, okay, but sir, we all know that alphabets, but my point is not knowing that A to Z. Okay, my point is just to understand that place values of all the alphabets. Okay, you just needs to understand place values. Okay, place values in the sense, if I'll tell K, you should tell K value is 11. Okay, because in an alphabetical order, the place value of K is 11. If I'll talk about P, it should be 16. If I talk about Q, it should be 17. If I talk about V, it should be 22. Okay, you should be in a position to understand that alphabets place values easily. And I'll tell you the reason why I'm asking you people to understand the place values of all the alphabets. Okay, I'm not going to teach you all these place values, all these and all, but it's very important for you all to understand the place values of alphabets. Because when any word like given, okay, if apple is coded as, they will give one particular code. They will ask you what will be the code for mango. Okay, now if you look at that alphabets, our mind is not completely tuned to understand that alphabetical series. Okay, but if you observe the numbers, our brain is very familiar, okay, to understand the logics easily based on the numbers rather than alphabets. That's the reason, okay, in order to fasten our calculations and in order to save our time in exam. Okay, some people might be asking, sir, what is the purpose of remembering the place values of alphabets while solving the questions in the exam? I'll write it on the paper from A to Z, all the alphabets, and I'll give the numbering for A to Z. Okay, my point is, if you write all the alphabets, you will waste 20 to 30 seconds of time writing all the alphabets. Okay, and that might be very important time, even a second also in competitive exams. That's my feeling. So I ask you to understand and remember all the place values of alphabets. Okay, and in this class I will just tell you different type of questions, like what type of questions will be asked in the exams. Okay, what are the main important category conditions and all. Okay, we'll discuss. Okay, let's say without any delay, we'll go with the first question. Here, if you observe, in a certain language, okay, in a certain language, entry is coded as 12345 and steady is coded as 1931785. Then what is the correct code for neatness? Okay, guys, in today's class, your participation should be more than my participation, because there is nothing to teach any shortcuts and all. It's all about like the way how you will think. That's it. Okay, like profit and loss percentages, I explain you different logics and concepts and all, but here you should put more efforts, okay, to understand the logic. You should decode that code, what exactly they are given in the question. Okay, B, can sir. you try, yeah, can you try this question and tell me that answer? Let's see.
this is the code given. B, sir. Yes, I got some answers in the chat box. Yes, you people are posting it as B. Here, actually, what is the logic here? Okay, now what is the logic? Here, the logic is some random code. Some random code is assigned to each and every alphabet. Let's say E is assigned with 1, N is assigned with 2. How you will get to know is here if you observe E, here also E is assigned with 1. Okay. Now, if you observe Y here and even in study Y is assigned with 5, means some random code is assigned to each and every alphabet, and they are asking us to find what is the code for neatness. What you just need to do is you just need to identify where is the alphabets N. Okay, N means here 2 obviously, and my sincere suggestion is no need to waste time checking for entire word neatness. Okay, now if you observe entire code, you just observe the difference where it has changed. Let's say last we have 2s, correct? Now you just need to identify what is the s code. S code is 9, so obviously last two value will be 9 and 9. So I can eliminate option A and I can eliminate option D because last two numbers are not 9. So here I can observe last two numbers are 9 and 9. And if you observe last four numbers 2199, 2199, here the code is getting changed. Okay, so in this particular place, I mean fourth letter. Here the fourth letter is 2, sorry, T. So what is the code for 3 means 3. Okay, so obviously my answer will be option B. Okay, no need to look for entire word. You just need to understand where the code is getting changed in that option. So obviously you will be having options. In case if you don't have options, obviously you need to look for entire word. Okay, so let's assume that if we conduct an exam like your talent test without giving any options, okay, there is no option for you. So obviously you should look for the entire word. Okay, I hope you all are clear. This logic will be based on random code. Okay, let's go for the next one. Yeah. Can you understand this and tell me answer for this? Next question. Six, sir. Okay. You are saying that it is 6. Can you try it again? I think it's not 6. But we'll see. Just cross check it once. Here actually, if you observe the question in a certain code, 237, 237, they have given 3 numbers. And if you observe the word spread red carpet, okay, spread red carpet means here from this we can understand that for each number they are given one word, correct? For number to word logic. Okay, here and also we call this logic as, okay, common code logic, common code. And here, if you observe 237 means spread red carpet, it doesn't mean that 2 means spread, 3 means red, 7 means carpet. Okay, you should understand here. Okay, so it is common code based on common code logic. Here, if you observe 237, in the second line also you will be having 256. What is common in the code means 2. Okay, so 2 is common, and if you observe the logic, I mean, if you observe the statement, spread red carpet, dust one carpet. Now I can easily find it out. Carpet is the common word in the first and second statement, and 2 is a common number. So I can say that 2 means carpet. Likewise, you have to understand common code. And if you observe the second statement and third statement, here in the second statement you will be having 256, and in the third statement you will be having 236. So already we got to know that 2 means carpet. Okay, already we know that 2 means carpet. And next to another common word I can find it out is 6, correct? Now from the second and third statement, can you tell me answer?
6 means what might be the word? What is the code for 6? Which word will be called One, as sir. 6? Yes, very good. Because here we have the common word one, and again here one. So here one. Now already we got to know that, okay, one means 6, two means carpet. Then what we are looking for is dust. So dust is there here. Okay, dust one carpet. So can you tell me what is the code for dust? Then only number left out. 2 means carpet. 6 means 1. Okay, so obviously there is one more number left out, which is called 5. So obviously 5 means dust. Can I say that the answer is option C, 5? Did you get my Yes. point? Yeah. Yes, sir. Yes, exactly. So this is very important kind of thing. They might give number to word logic or word to word logic. Okay, they might give number to word or word to word. Okay, you should be understand this common code logic. Hope you all are clear. We'll go for the next one. Okay, I'll show you the similar kind of thing, word to word logic. Okay, now can you try this and tell me answer for this? Now you should not do any mistakes. You should try it. Okay, try to answer this. Yes, I got answer from Manashvi. Okay, very good, Dona. Same logic, ma. Previous question, they have given number to word logic. Here, word to word, we should match common word to common word. Okay, so here they mentioned that Oka Peru means fine cloth. Meta Lisa means clear water. Dona Lisa Peru means fine clear weather. So, if you observe, I can find Lisa here and here. So obviously there should be one common word. Lisa and Lisa means obviously clear water. Here we have clear. So I can understand that it is okay. Lisa means clear. Okay. Next from first one and last one. Here I can observe Peru. Okay. So the common word I can find it out is fine. So I can say that Peru means fine. So obviously I will understand now. Okay. Fine is done. Clear is done. The only word which is left out is weather, and the only code which is left out is Dona. So I can say that what is which word in that language means weather is Dona. Okay. Hope you all are clear these type of questions, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Now we'll move on to the next one. Can you answer this question? If train is called bus, bus is called tractor, tractor is called car, car is called scooter, scooter is called bicycle, bicycle is called moped, which is used to plough a field. What answer is correct? Yes, I'm getting answers as car. Okay, nice. Okay, now if you observe, it's like connecting with it's like a chain connection. Okay, if train is called bus, bus is called tractor, tractor is called car, car is called scooter, everything they are connecting with all the words. But you should understand the final statement. Okay, which is used to plough a field. Basically, which is used to plough a field means we can say that tractor is used to plough a field. But in the question, okay, in the question, uh, tractor is called car. Correct? Tractor is called car. So my answer will be car. My answer will be car. Only one statement you have to consider. Which is used to plough a field means tractor. Tractor is called car. That's it. Your answer should stop from here. Okay. Now some people might be having a doubt, sir. Like whatever you said is correct. Obviously, okay. Tractor is called car, but I can see here car is called again scooter. Scooter is called bicycle.
Okay, why can't we consider again car is called, we are calling car as scooter, right? Why can't we say answer is scooter? Okay, if scooter is called bicycle, why can't we say that answer is bicycle? Okay, if we call bicycle is called mop, okay, you might be thinking that there are no options like this. What if I'll give one more option, okay, like scooter in the first option? Okay, can I consider scooter? Means no. Okay, always remember you should only consider only one particular word, okay, which is used to fluff a field. Means tractor. Tractor is called obviously car, and you should not connect with the same point again. Car is called scooter, scooter is called bicycle, bicycle is called moped and all. Okay, I'll tell you the reason. If you connect with the if you connect the points in a similar way, there is no point of asking the question, right? Hope you got my point. Whatever the question that they will give, last word will be our answer. Okay, there is no point of asking question. Okay, so that's the reason we should not consider I mean as a connective statements. Only we should consider one particular word which is used to fluff a field. Means tractor. Tractor is called car. That's it. So final answer is car. Again, you should not consider car is called scooter. All these points and all. Okay, so I'll give you one more question. Can you answer this question? Roof, sir. Roof, Roof. sir. Yes, very good. Yes. Here, if you observe, if wall is called window, window is called door. Okay, door is called floor, floor is called roof, roof is called ventilator. What will a person stand on? Okay, actually, person stand on obviously floor, right? But in this question, floor is called roof. So answer will be roof. Okay. Anyhow, the situation came to solve these type of questions. I will just give you one more question. Try to answer. So, blue means black. Black means black means white. White means red. Okay, red means green. Okay, that's it. Okay, now my question will be, what is the color of milk? Can you answer this? Red, sir. Red. What is the color of milk? Black, sir. Okay, some are saying it is red, some are saying it is black. Okay, just think about once, read it. Yes, here, okay, all colors, almost everybody is using in the chat box, all the colors, okay. It is not actually red or green, and I can see that one more answer is green, okay. So, if it is, the question is, what is the color of milk, okay. Now, always remember, okay, when the word used like means, okay, basically what people will think is, what is the color of milk means, the color of milk is white, okay, but here white means red.
Okay, actually red is wrong answer. Okay, I'll tell you the reason. Okay, when the word, if you see the word means, okay, here black means white. Okay, black means white అంటే white ను black అని పిలుస్తాము అని మీనింగ్. ఓకేనా? సో ఈస్ కాల్డ్ అని ఇచ్చినప్పుడు, we should consider next word. Okay, means అని ఇచ్చినప్పుడు, okay, we should consider previous word. ఓకేనా? సో రిమెంబర్ దిస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మందికి తెలియక, ఓకేనా, సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ మిల్క్ అంటే వైట్ మీన్స్ రెడ్ అనేసి రెడ్ ఆన్సర్ ఏమో అనుకుంటారు, కానీ కాదు. ఓకేనా? సో చాలా మంది ఆన్సర్స్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఓకే ఇలానే అనుకుంటారు. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీన్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు ప్రీవియస్ వర్డ్, బ్లాక్ మీన్స్ వైట్ అంటే అర్థం చేసుకోండి మీనింగ్, వైట్ ను బ్లాక్ అని పిలుస్తాము అని. ఓకేనా? అదే బ్లాక్ ఈస్ కాల్డ్ వైట్ అంటే బ్లాక్ ను వైట్ అంటారని. ఓకేనా? సో అదొక్కటే డిఫరెన్స్. అర్థమైందా మీకు? ఈ రెండు టర్మ్స్ అర్థమయ్యాయా? ఈజ్ అన్నా ఈజ్ కాల్డ్ అన్నా నెక్స్ట్ వర్డ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అదే నేను ఇక్కడ మీన్స్ బదులు ఈజ్ కాల్డ్ అని ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు వైట్ ఈజ్ కాల్డ్ రెడ్ కాబట్టి అప్పుడు ఆన్సర్ రెడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను మీన్స్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి ప్రీవియస్ వర్డ్ ఆన్సర్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, అందరికి అర్థమైందా ఇప్పుడు పాయింట్ ఇది? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా మందికి తెలియక చాలా మంది మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లలో. సో యూ షుడ్ నాట్ డూ ద మిస్టేక్ అగైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీరు లెటర్ కి నెంబరింగ్ ఇచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, నో హౌ ఫాస్ట్ యూ షుడ్ బి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్యాషన్ అనే వర్డ్ తీసుకుంటే మీకు లాజిక్ అర్థం అవ్వాలి అంటే, మేబీ ఈ క్వశ్చన్ కి లాజిక్ ఈజీగానే అర్థమవుతుంది నెంబరింగ్ ఇవ్వకపోయినా కూడా, బట్ స్టిల్ నెంబరింగ్ ఇస్తే ఒకవేళ నెంబర్ లాజిక్స్ ఉంటాయి, ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్, ఆపోజిట్ నెంబర్స్ ఇలా. ఓకేనా? ఎఫ్ అంటే 6, 1, 19, 18, 9, 15, 14 ఇలా నెంబరింగ్ ఫాస్ట్ ఇస్తే ఓకే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది లాజిక్ ఈజీగా అర్థమయ్యేదానికి. ఓకేనా? సరే, ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు ఆన్సర్ కావాలి, ఐ వాంట్ ఆన్సర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ వాంట్ లాజిక్, ఈ రెండు కావాలి. ఓకే, ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకటి చెప్తే సరిపోదు, ఆ లాజిక్ ఎలా అనేది కూడా చెప్పాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో పోస్ట్ చేయండి, అండ్ దెన్ ఐ లాస్ట్ లాజిక్. ఓకే, Yes, sir. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ అంటున్నావు. ఓకే, చూద్దాం. ఓకే, కెన్ యూ ఆన్సర్ ద లాజిక్ హియర్? ఓకేనా? లాజిక్ ఏంటి అంటే, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ నెంబరు, సారీ, ఫస్ట్ లెటర్ ఫ్యాషన్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ ఓకే FOIHSAN కదా. సో ఫస్ట్ లెటరు లాస్ట్ లెటరు ఫిక్స్డ్ ప్లేసెస్లలో ఉన్నాయి, అండ్ మధ్యలో ఉన్న లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మధ్యలో ఉన్న లెటర్స్ ని రివర్స్ రాశాడు, అంతే లాజిక్. ఈవెన్ ప్రాబ్లమ్ లో కూడా, సో ఫస్ట్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్ ని మనం ఫిక్స్ చేసేసి మధ్యలో లెటర్స్ ఉన్నాయి, ఏవైతే లెటర్స్ ఉన్నాయో ఇవి రివర్స్ రాస్తే సరిపోయింది కదా, ELBOR. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎస్, మీరు ఏదైతే పోస్ట్ చేస్తారో అది కరెక్టే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి, నెక్స్ట్ దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి, లాజిక్ ఏంటో.
Okay, let me see answer here. Okay, letter 1 minus letter -1. Very good. ఎస్ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎందుకు మీకు ప్లేస్ వాల్యూస్ గుర్తుంటే బెటర్ అన్నాను అంటే, ఇప్పుడు గ్రేప్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ ఓకే FQS. వెరీ గుడ్. నువ్వు పోస్ట్ చేసిన లాజిక్ కూడా కరెక్టే. ఇప్పుడు మనకు ఆల్ఫాబెట్ చూడంగానే మన మైండ్ కి వెంటనే లాజిక్ అర్థం అవ్వచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు. బట్ అదే ఇఫ్ యూ సీ నెంబర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. ఇప్పుడు చూడండి, G7 18 1 16 5, ఇది వచ్చేసి 6 17 26 15 4. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 7 6 18 17 1 26 16 15 5 4 అంటే ఆబ్వియస్ గా నాకు అర్థమైపోయింది. ఓకేనా? ఒరిజినల్ వర్డ్ కు కోడెడ్ వర్డ్ రావాలంటే -1 -1 -1 -1 చేయాలని. సో ద లాజిక్ ఈస్ -1. అండ్ ద సిమిలర్ వే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫర్ ఫోన్, ఓకే, ఇక్కడ ఫోన్ అని ఉంది, మళ్ళీ దీనికి నెంబరింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. P -1 అంటే ఆబ్వియస్ గా O H G I N N M E D. So OGNMD. So option B is correct. It's very good, guys. Whatever you posted answers in the chat box, option B is correct. Okay, next one. Fast 1 minute time. You should post answers. Okay. అంటే ఇంకా డిఫరెంట్ లాజిక్స్ మీకు వస్తుంటాయి, కొంచెం మీరు ఆలోచించగలిగేలా ఉండాలి. ట్రై టు పోస్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, విజయ్ posted it as option C. ఇక్కడ చాలా మంది లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేసింటారు, కానీ మీకు వచ్చిన లాజిక్ అక్కడ లేదే అని చూస్తున్నారా? సో టార్న్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ SMOJ. ఒకసారి లాజిక్ చూద్దాం. ఇక్కడ 20, ఇది వచ్చేసి 15, ఇది వచ్చేసి 18, ఇది వచ్చేసి 14. ఇక్కడ 19 13 15 10. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్, 20 19 అంటే -1, ఇక్కడ 15 39 అంటే -2, ఇక్కడ -3 -4. ఇక్కడ లాజిక్ అందరికి ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. లాజిక్ ఇస్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ పార్ట్. Okay, what actually the difficult part is to understand the question, and people are thinking about what will be the code for BMUKL. Here if you observe, which word will be coded as BMUKL, means they are asking us to find original word. They have given already coded word BMUKL, they have given coded word, and you have to find original word, means you have to go with the logic reverse. Okay, so whatever it is -1 -2 -3 -4, you have to go with +1 +2 +3 +4 +5. So obviously B+1 is C, and M+2, M is 13, 13 + 2 O. Okay, next U+3 X, K+4 O, L+5 Q. So answer is COXOQ. Okay, guys, did you get this logic? Okay, here they are not asking us to find the coded word, they are asking us to find original word. They have already given it as what actually the coded word is. Did you get the logic, guys, everyone? Because Yes, sir. yeah, you have to go the understand the logic in a reverse way. Okay, yeah, next one. Yes, from now I'll give 1 minute to each question. Okay, you have to answer this and you have to post your answers in the chat box.
Okay. Still I got only one answer is B. Just try to understand the logic here. If you are not able to understand, first write the numbers and try to understand. Okay. And surely you will get some logics. Okay. If you write the numbers here 13, 16, 21, 25, 18, 13, 17, 22, 21, 6, 18. Okay. Now just try to observe. Can anyone unmute and say logic? What might be the logic here? What you understand from this? Whether you get it or not, let me understand. ఎవరికైనా అర్థమైందా లాజిక్ ఏంటని? Yes, sir. Yes, sir. First Last and last two. letters reverse చేశారు సార్. ఏంటంటే ఏం లాజిక్ అర్థమైంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్ రివర్స్ చేశారు సార్. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ సెకండ్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్. సెకండ్ లెటర్ కి +1 చేశారు సార్. Okay, PQ. okay. Yeah, very good. That's it. That's it. Nice. Okay, first letter and last letter got reversed, and whatever the letters in between those numbers, okay, all letters are increased by +1, but in reverse +1. Okay, 20 +1. Here E +1. So these four letters are +1, and first and last letter is exactly replaced by the other letters. And in the same way, even in medicine also, first and last letter should be reversed. Means first E should come and last M should come. Okay, and between E and M, these letters will be replaced, I mean alternately, by adding +1. So can you tell what will be the final answer? Option D, sir. Yes, very good. Okay, option D. Yes, whatever answers you posted is exactly correct. Now next one, 1 minute time, fast, make it fast. You should practice fast. Okay. Yes, TOD, Todd. Okay. See here the same thing. We want the code for ease. What is the code for ease means? Obviously, you if you want to get answer, okay, we will understand from these ease. Okay, my answer will be either NA or JO or TOD. Okay, but if you want to eliminate, first you should understand like where that water will be. Water is means PIT NA SOM. So obviously Na means I can say that it is water. So Na is not my answer. And life. Even if you observe here life and here one more word, the same word we have life. So here and here we have Joe. So Joe means life. So obviously the remaining word is means TOD, Todd. So answer is Todd. Very good. Yes. Next one. Yeah. This one. This one a bit confusing. Student might get might select a wrong option, but don't hurry. Okay, you can take your time and try to give correct answers. Okay, understand the logic first. Yes, option D. Okay. Meanwhile, I'll write. You guys can try. I'll just write it here. Let's do this.
Hello. Yes, guys. Sorry, just a 2 minutes call. Okay. Here you might understand the logic here. ENRER. What basically people might be thinking is we have to divide a word into two particular parts, and we have to make it reverse. Okay. But here SYS. Okay. And TM is getting reverse. I mean, second half is getting reverse, right? But it's not about second half or first half. We have to make it reverse both halves. Okay. But here there is no change in SYS and SYS, because even if you reverse SYS also, you will get only SYS. In nearer last part RER, even if you reverse also, you will get the same. Here the actual logic is you have to divide that question, okay, into two halves and make two halves in a two halves in a reverse. Here CARF and NOIT. This is what actual logic. Two halves should get reversed. Okay, so obviously answer will be option D. Yes, whatever you posted is exactly correct. Okay. Next, there are few questions. Okay, can you answer this question? These are very, very important common code logic. Try to answer this. Okay. Eight B, sir. Okay, very good. It's a 8B. Yes, only 3 students posted it. Remaining people, just try to get it fast. Yes, guys, very good. 8B, whatever you posted is correct. Same common code logic. Yeah, this one. Try it fast. Another one. In a certain code, the word shear has been written as QSDFDFGIRT. Then which word will be coded as? Here you should find it out original word,
not the coded one. Um, Vijay, guys, Vijay, Ruchita, and Balaji posted it as option C, and some are posting it as option D. But whoever is thinking about option C, can you think it twice again? Almost majority of the people posting it as option C is correct, but option C is wrong. Okay, this is wrong. Okay, can you try it again? You will understand the logic clearly. Try it once. See, if you observe this, share is coded as Q S D F D F G I R T. Correct. So for if you observe the original word, okay, there are 5 letters in the original word, and if you observe the coded word, there are 10 letters in the coded word. So for each letter, okay, for each letter in the original word will be coded connecting with the 2 letters in the coded word, correct? But if you observe what might be the logic is, what is the different sorry, what is the letter in between Q and S? Okay, Q and S, there is one letter will be there. Okay, what is the letter? R, correct? Now DF, what letter in between D and F? D and F in between we have E. Even here also we have E. G and I, okay, we have the letter H. R and T, we have the letter S. Okay, now if you observe this word, in between the letters, okay, we have R, E, E, H, S. If you reverse this word, you will get share, correct? Now, and if you observe the code here, DF, QS, ZB, SU. And what is the letter in between D and F is key. Q and S, T. Z and B, A. S and U, T. Sorry. Yeah, Q and S, it is R, right? Yeah, Q and S, in between Q and S, we have a letter R. But majority of the people think will be, answer will be errat. But if you observe the logic here, it should go to the top by reversing the letters. So even if you reverse the letters, it should be errat. If you reverse, it should be T-A-R-E. So correct answer is 10. Only very few people posted it as option D is correct. Now guys, those who posted option C, did you understand the logic now? అర్థమైంది అందరికి? Yes, ఎస్, sir. చాలా మంది సి అనుకుంటారు. అదే ఇట్లాంటి చిన్న మిస్టేక్స్ అన్నమాట. తొందరలో మనము మిస్టేక్ చేస్తుంటాం. బట్ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ క్లియర్లీ. ఓకే, నైస్. విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. ఆన్సర్ తో పాటు ఇఫ్ పాసిబుల్ రైట్ లాజిక్ ఆల్సో. అసలు లాజిక్ ఏంటి ఇక్కడ అనేది కూడా మీకు ఏం అర్థమైంది లాజిక్ అనేది కూడా పోస్ట్ చేయండి ఒకసారి చూద్దాం. ఆర్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ టాక్, నో ఇష్యూస్.
Yes. Okay. If you observe, the logic here is very simple, guys. In courageous, Vowel order, sir. yes, yes, yes. Very good. Vowels followed by consonants. అంతే లాజిక్. అంటే మనకి ఇలాంటి లాజిక్స్లలో కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అని జస్ట్ మనం తెలుసుకుని ఉండాలి. అంటే కంపల్సరీ మనం డిస్కస్ చేసిన లాజిక్సే ఉండాలి క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎగ్జామ్స్ లో అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. ఓకేనా? సో మనం ఎన్ని లాజిక్స్ అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా ఓకే, సో మనకు అన్ని అంటే డిఫరెంట్ వేస్ లో అడగచ్చు క్వశ్చన్స్. మనం అన్ని వేస్ లో థింక్ చేయగలిగేలా ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు కరేజెస్ లో ఓకే ఉన్న వర్డ్ లో ఆల్ వోవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వోవెల్స్ అన్ని సీక్వెన్స్ గా రాయాలి. ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో, తర్వాత ఫాలోడ్ బై కాన్సనెంట్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫైర్ ప్రూఫ్ అనే వర్డ్ లో ఆల్ వోవెల్స్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ followed by consonants in an alphabetical order. మీరు ఆ ఫైర్ ప్రూఫ్ లో ఉన్న వోవెల్స్ సెపరేట్, కాన్సనెంట్స్ సెపరేట్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో రాస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో ఎస్, వెరీ గుడ్. Joel, nice emoji. Did you understand the logic now? Vowels followed by consonants. That's it. No other any other logics. ఓకే, సో మనకి ఇలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. సో వాట్ ఐ మీన్ ఈస్ యూ ఆల్ నీడ్స్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ లాజిక్స్ అండ్ ఐ షేర్ దిస్ పీపీటీ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఓకే, యూ కెన్ ట్రై ఇట్. ఓకే, నేను మీకు పంపిస్తాను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో, మీరు అందరూ ట్రై చేయండి. సో ఒకసారి నెంబర్స్ మీద కూడా చూద్దాము. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ గైస్, హార్డ్లీ 10 to 15 minutes అంతే. ఓకే, ఒక 10-15 minutes లో మీకు మోస్ట్లీ అర్థమైపోతుంది లాజిక్స్ ఏంటి అనేది. ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో ఎస్పెషల్లీ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ నెంబర్ సిరీస్ లో నేను చెప్పేది చాలా తక్కువ ఉంటది. ఓకేనా? మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసేదే ఉంటది. ఓకే, సో అంటే మీరు కదా ఆలోచించి నెంబర్స్ గెస్ చేయాల్సింది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, నెంబర్ సిరీస్ లో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ కనుక్కున్నవి ఉంటాయి, రాంగ్ టర్మ్ ఇన్ ద సిరీస్ కనుక్కున్నవి ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెంబర్ సిరీస్ కనుక్కునే ఫస్ట్ చూద్దాము, దాని తర్వాత రాంగ్ టర్మ్ కూడా చూద్దాం. సో యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఆన్సర్ అలాంగ్ విత్ ద లాజిక్. డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఇక్కడ కూడా ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఎస్ విజయ్, యూ పోస్టెడ్ ఇట్ as 50. ఇఫ్ పాసిబుల్ కెన్ యూ పోస్ట్ లాజిక్, అక్కడ లాజిక్ ఏంటి అనేది. ఎస్, వెరీ గుడ్. N square plus 1. ఎస్, యాడింగ్ ఆడ్ నెంబర్స్ టు ప్రీవియస్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏమంటాను అంటే ఒక పర్సన్ పోస్ట్ చేశారు అండ్ ఒకరు ఆన్సర్ చెప్పారు. ఏంటి? ఇక్కడ +3, ఇక్కడ +5, ఇక్కడ +7, ఇక్కడ +9, ఇక్కడ +11. నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ప్లస్ ఎంత ఉండొచ్చు చెప్పండి మీరు ఈ నెంబర్స్ లాజిక్ ప్రకారంగా ఎంత 13. ప్లస్ చేయాలి? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ 30. +13. కరెక్టా? ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే +3 దగ్గర నుంచి ఆడ్ నెంబర్ సీక్వెన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ కి. ఇప్పుడు 37 + 13 ఎంత అంటే నేను ఆన్సర్ 50 అని చెప్తా. ఇప్పుడు ఒకరు చెప్పారు లాజిక్. ఓకేనా? ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ 2, 5, 10, 17, 26, 37 అన్నప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆడ్ నెంబర్ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో అది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకేనా? అండ్ సంబడి సెడ్ దట్ సార్ ఇట్ ఈస్ 1 square + 1, it is 2 square + 1, it is 3 square + 1, it is 4 square + 1, it is 5 square + 1, it is 6 square + 1 అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ మనకు 7 square + 1 ఉండాలి అంటారు. 7 square + 1 అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ 50. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రెండు డిఫరెంట్ లాజిక్స్, ఈ రెండు లాజిక్స్ లో ఏ లాజిక్ కరెక్ట్? కెన్ యూ ఆన్సర్ దిస్? ఇప్పుడు మీరు రెండు లాజిక్స్ చెప్పారు. ఒకరేమో ఆడ్ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలన్నారు, ఇంకొకరేమో n² + 1 సార్ అన్నారు. ఓకే, ఈ రెండు లాజిక్స్ లో ఏ లాజిక్ కరెక్ట్? రెండు correct. Both. Yes, very good. Both logics are correct. Okay, both logics are correct because మనకు ఒక క్వశ్చన్ కి ఒకటే లాగా ఆలోచించాలి అని పర్టికులర్ రూల్ ఏం లేదు. సో వి ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్స్. నేను ఒక విధంగా ఆలోచిస్తాను, ఈవెన్ అదర్ పర్సన్ విల్ థింక్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. సో మనకు ఒక క్వశ్చన్ ని ఒకటే లాగా ఆలోచించాలని రూల్ లేదు, డిఫరెంట్ వేస్ లో ఆలోచించవచ్చు, బట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే మనకు డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి మనకు లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేసేదానికి, బట్ లాజిక్ పర్ఫెక్ట్ అయితే ఆన్సర్ మాత్రం సేమే వస్తుంది. ఓకే, అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ద నెంబర్స్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఇన్ ద సిరీస్ విల్ ఫాలో ద లాజిక్ ఇన్ అ సీక్వెన్స్. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు 1² 2² అంటే మనకు అనుకూలంగా మార్చదు. ఇప్పుడు 1² 3² 10², 51² అట్లా ర్యాండమ్ ఎటు పట్టి అటు తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? ఒక ప్యాటర్న్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ ప్యాటర్న్ ఏంటో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే యూ విల్ గెట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. లాజిక్స్ అంటే డిఫరెంట్ లాజిక్ అప్లై చేయొచ్చేమో కానీ
బట్ అదే ఇప్పుడు నార్మల్ మనం చూసాం యావరేజ్ క్వశ్చన్, ఒక క్వశ్చన్ మనం డిఫరెంట్ వేస్ తో సాల్వ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ మెథడ్ ఫార్ములా మెథడ్ తో సాల్వ్ చేస్తాం, ఓకే, షార్ట్ కట్ తో సాల్వ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫార్ములా మెథడ్ తో ఒక ఆన్సర్ వచ్చి షార్ట్ కట్ తో ఇంకొక ఆన్సర్ వస్తే అది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే కాదు. నువ్వు నార్మల్ మెథడ్ అప్లై చేసినా, షార్ట్ కట్ అప్లై చేసినా, ఏ డిఫరెంట్ లాజిక్ అప్లై చేసినా ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ లాజిక్ మనం అప్లై చేయాలి అంతే. ఓకే, యూ కెన్ థింక్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ బట్ యూ షుడ్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి. ఆన్సర్ తో పాటు ఇఫ్ పాసిబుల్ లాజిక్ కూడా పోస్ట్ చేయండి. $54, sir. 54 లాజిక్ ఏమై ఉంటది ఇక్కడ? వాట్ విల్ బి ద లాజిక్? Is it plus 6? Is it plus Difference 8? add చేశారు sir. Yes, plus 10. 6, 8, 10, Yes, very 12. good. Yes, very good. It is and the sequence will continues. Okay, plus 12, plus 14, plus 16 and all. So obviously plus 12 and it is next term will be plus 14. Okay, so our answer ఏమైతది? 54. Yes, very good. Logic is correct. సరే, ఇలా బేసిక్ లాజిక్స్ కాకుండా ఐ విల్ జస్ట్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Yeah, this one. Can you try to guess answer for this? $486 sir. Into 3. 486. Okay, logic. Yes, obviously. ఇక్కడ Into మీరు 3 అబ్జర్వ్ చేస్తే sir. ఇప్పటి వరకు మనం అడిషన్ లాజిక్ చూసాం కదా. ఇది వచ్చేసి ఇంటూ 3, 2 into 3 6, 6 into 3 18, 18 into 3 54. అలా ఇంటూ 3 చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే 160 into 3 విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో మీకు ఏ ఆన్సర్ అయితే వస్తుందో ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంతే. డన్. ఓకే, సో ఇది నెక్స్ట్. దీనికి చెప్పండి ఆన్సర్ చూద్దాం. చూద్దాం ఎవరు ఫస్ట్ గెస్ చేయగలుగుతారో లాజిక్ ఏంటని. You're not getting the logic. $37, sir. ఎంత? Somebody said the answer 37. ఎలా 37? రేణుక పోస్టర్ 37. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాజిక్? ఇక్కడ మీరు ఏవేవో లాజిక్స్, అడిషన్స్, క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని చేస్తున్నారేమో. సి లాజిక్ ఈస్, ఇప్పుడు అర్థమైందా లాజిక్ ఏంటో?
ఓకే Yes. సో ఎస్ 2 ఉందా, ఇక్కడ 5 ఉంది. సో అంటే జస్ట్ మీరు అంటే ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అని చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఈ లాజిక్ కూడా ఉంటుందా, ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ నెంబర్ లాజిక్. ఇక్కడ 2 ఉంది 5 ఉంది అంటే మధ్యలో 3 లేదు, అంటే ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ నెంబర్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటే వెళ్ళాడు. 2 ఆఫ్టర్ ద 3 లేదు, 5 ఉంది. 5 తర్వాత 7 లేదు, 11 ఉంది. 11 తర్వాత 13 లేదు, 17 ఉంది. అంటే ఆబ్వియస్ గా 31 తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే నేను చెప్పొచ్చా 31 తర్వాత ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ వస్తుంది నెక్స్ట్? 37. 37. కానీ 37. 37 ఉండొద్దు ఆన్సర్. ఓకే ఎందుకంటే ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కదా, చాలా మంది 37 అనుకుంటారు ప్రైమ్ నెంబర్స్ లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేసి. ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే 31 తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్ 37, అది ఉండొద్దు. 37 తర్వాత వచ్చేది ఉండాలి మనకు ఆన్సర్. అంటే ఏముంటది 37 తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్? 41. ఎస్ వెరీ గుడ్. 41, sir. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మెయిన్ లాజిక్ వచ్చేసి ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ గైస్. అర్థమైందా అందరికి? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే సరే. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ మీరు చూడంగానే చెప్పేసేయచ్చు. నాకు ఆన్సర్తో పాటు మీరు లాజిక్ కూడా చెప్పాలి. ఏంటి ఇంకా అర్థం కాదు. ఎస్ వెరీ గుడ్, ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశారా ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూస్. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యాక్టోరియల్స్ అన్నమాట. 1 ఫ్యాక్టోరియల్, 2 ఫ్యాక్టోరియల్, 3 ఫ్యాక్టోరియల్, 4 ఫ్యాక్టోరియల్, 5 ఫ్యాక్టోరియల్, 6 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ మనకు మిస్ అయింది 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ. సో ఆబ్వియస్ గా 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఇస్ 6. ఓకే సో ఆన్సర్ విల్ బి 6. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూపిస్తాను, ఒక నిమిషం ట్రై చేయండి. Can you answer this question? Sir, it's 34, sir. It's 34. లాజిక్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్. ఓకే +4 +4 +4 ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ లాజిక్ అంటాం. ఓకే +4 ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే +7 +7 +7 and next number will be 27 +7. Obviously it is 34. ఓకే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. యా ఒకసారి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. యా వెరీ గుడ్. +4 +7 లాజిక్. నెక్స్ట్ దీనికి చెప్పండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా. I'll give you the hint. Sometimes there might be mixed logics also. Mixed logics.
I mean addition with the combination of multiplication, squares with the combination of addition, అట్లైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో రైట్. Manasvi posted it as 126. Okay. Manasvi, can you explain the logic? Logic ఏమై ఉండొచ్చు? As a prime square plus integer value, successive integer. Yes, prime square plus successive integers values. Okay, very good. So ఇక్కడ చూస్తే 2 square plus 1 కదా 5 అంటే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 3 square plus 2. నెక్స్ట్ 5 square plus 3. వెరీ గుడ్. ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? సో ప్రైమ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ స్క్వేర్ ఏంటి? 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 8 square, sorry, not 8, prime number, right? Okay, 11 square plus 5 ఉండాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ప్రైమ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5. 11 స్క్వేర్ is 121, 121 plus 5 is 126. గైస్ అర్థమైందా లాజిక్ ఇక్కడ అందరికి? ఓకేనా? సో Yes, sir. Yes, sir. యా, మనకు అడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, స్క్వైర్స్, ఇలా మనకు మల్టిపుల్ లాజిక్స్ తో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇంకా మీకు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్, అండ్ ఇంకొకటి మీకు ఈ పీపీటీ నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఐ జస్ట్ షో యూ హౌ ఆన్సర్స్ విల్ బి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం నేను షేర్ చేస్తాను మీకు. మీకు పీపీటీ డబ్ల్యూపీఎస్ ఆఫీస్లో మీరు మొబైల్లో ఓపెన్ చేశారు అంటే, ఓకే, సో హౌ ఇట్ విల్ బి అనేది మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, సో ప్రతి క్వశ్చన్కి, ఓకే లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుందా సొల్యూషన్ కింద ఆన్సర్ అనేసి? Yes, sir. కనపడుతుందా? ఎస్. అంటే ప్రతి క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి, ఓకేనా, ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి, ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే లాజిక్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ప్రతి క్వశ్చన్ కి మీకు నోట్ సెక్షన్ లో ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, ఈవెన్ ఇన్ నెంబర్ సిరీస్ ఆల్సో విల్ బి హ్యావింగ్ లాజిక్స్. ఓకే, ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఈవెన్ లెటర్ సిరీస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇంకా ప్రతిదీ ఏంటంటే మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే వెంటనే క్వశ్చన్ ఓపెన్ చేయగానే ఆన్సర్ చూడొద్దు. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ మన హ్యూమన్ మైండ్ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఆన్సర్ ఉంటే మనకు థింకింగ్ క్యాపబిలిటీ కోల్పోతాం. వెంటనే ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దాం ఆన్సర్ అని ఉంటుంది. అలా కాకుండా you just try by your own. If you're not getting any particular answer, okay, then you can look for the explanation part, all these things. Okay, so ila meeku prati question ku unnai, anni questions try cheyandi. If you have any doubts, okay, any doubts from this particular PPT, not only from coding and decoding, any topic. Okay, some people might be preparing some other topics which not covered in the classes. Okay, so I'll be there to help you in understanding the questions. Okay, meeku ఏ క్వశ్చన్, ఏ డౌట్స్ వచ్చినా, ఏ టాపిక్ అయినా aptitude నుంచి you can ask me. Okay, so I'll help you out solving the questions. ఓకేనా? సో ఇలా మనకు మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అన్ని లాజిక్స్ అర్థమవుతుంటాయి. ఓకేనా? సో అది మనం రేపు రేషియోస్ అండ్ ప్రొపోర్షన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఏజెస్ అనే టాపిక్ వినే ఉంటారు. అందులో మీకు కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉంటాయి. నేను రేపు షార్ట్ కట్స్ చెప్తాను మీకు. రేపు ఎల్లుండి రేషియోస్ అండ్ ప్రొపోర్షన్స్ అండ్ ఏజెస్ విల్ ట్రై టు కవర్. ఓకేనా? సో మిస్ అవ్వద్దు క్లాస్. Okay, so ఈ రోజుకి like we are done for the day, and we'll meet in tomorrow's class. Okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you. Yeah.